Hi students, in the previous video we learnt about the microbes in the household products. Now we are going to deal with the microbes in industrial products. Single cell proteins. So single cell proteins are the edible unicellular microorganisms such as the spirulina. So have you ever heard of spirulina? So it is a protein rich food that is prepared from the microorganisms சுருள் பாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So it is proteins are also extracted from pure or mixed cultures of algae, yeast, fungi or bacteria. So நமக்கு available இருக்கிற protein powder அந்த மாதிரிலாம் விற்குள்ள extracts, that is they are preparing from the microorganisms. So this from spirulina they prepare, and also from the algae, yeast, fungi or the bacteria. So these protein extracts they are used as an ingredient or as a substitute for the protein rich foods. So வந்து ஒரு இதில் ஆட் பண்ணுறதுக்காகவோ, அதாவது இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் ஃபுட்ஸ் நம்ம பண்ணுறதுல வந்து இதை ஆட் பண்ணுறதுக்காகவோ, இல்லை இந்த ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளால் வந்து நம்மளுடைய ஃபுட்டில் வந்து எனாஃப் ப்ரோட்டீன் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கான சப்ஸ்டியூட்டாக வந்து தே ஆர் யூஸிங் திஸ் protein powder. So this microbial product is also very useful as a for human consumption. நம்மளுடைய human consumptionக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. And also animal feed, artificial animal feed also prepared from this single cell proteins. So single cell proteins are the edible unicellular microorganisms. So it may like the spirulina. So this from unicellular microorganisms they extract the protein. Unicellular microorganisms வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீனை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நம்ம ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட், ப்ரோட்டீன் பவுடர் இதெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குல்ல, அதில் வந்து ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக ஆட் பண்ணுவாங்க. இல்லை அதுக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூட்டாக நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாகவும் அதை யூஸ் பண்ணலாம். So these products they are useful for the human consumption. So நம்மளுடைய ஹியூமன் பீயிங்ஸும் அதை கன்சியூம் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அனிமல் ஃபீட், அனிமலுக்கும் அது கொடுக்கறதுக்காக நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். Microbes in industrial products. So microbes they are used to synthesize a large number of products that are very valuable to human beings. So first is they are used to prepare many antibiotics. நம்ம வந்து bacteriaக்கு against work ஆகிற many antibiotics are prepared in industries using microbes. Next beverages. Beverages are the whiskey, beer, rum and all that come under beverages. Next organic acids. Organic acids are the like acetic acid, like that we prepare from microbes. Next is amino acids. Amino acids are the proteins வந்து split ஆகி amino acids form ஆகும். Many amino acids are also prepared using in industries using microbes. Next vitamins, biofuels, single cell proteins, enzymes, steroids, vaccines, pharmaceutical drugs. Pharmaceutical drugs is the tablets which we take. So these are also prepared using the microbes in industries. Industriesல வந்து microbes யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த all these products we are preparing. So how these products are prepared. So first they will grow the microbes in large vessels called the fermenters. So in the fermenters, or we can say it as the bioreactors. So the fermenters, what are fermenters? They are the large vessels. So பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய vessel இருக்கும். So which has the proper arrangement for the aeration, so for oxygenation, providing proper oxygen for the reaction. Next is the agitation. Agitation is mixing it properly, நல்லா ப்ராப்பராக மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து இது பொங்க வைக்கிறது. Next is temperature. They'll be having the pH control, so maintaining the proper pH of the thing so that the microbes will grow properly. And they will be having a drain. ஒரு drain வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணுறது, இல்லை வந்து ஒரு ஓவர்ஃப்ளோ வெண்ட், ஒரு drain இருக்கும், இல்லை ஓவர்ஃப்ளோ வெண்ட் இருக்கும். So what is the use of this is it will remove the waste biomass. So இந்த கல்ச்சர்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் கல்ச்சர் பண்ணிட்ட பிறகு அதில் உள்ள வேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த வெண்ட்டு இல்லை வந்து drain வந்து இருக்கும். So next வந்து these are the things which will be having in the fermenters. So fermentersல இது எல்லாமே இருக்கும். So these facilities will be available in the fermenters.
we studied that there are numerous industrial products produced using microbes. So in that we are going to study about antibiotic production. What are antibiotics? Antibiotics means against life. Anti against biotic life. Antibiotics are the chemical substances that are produced by one microorganism. So they are chemical substances produced by one microorganism. It has the capacity to kill or retard the growth, is stop the growth of other disease causing microorganisms even in low concentration. So antibiotic na enadhu, அது ஒரு chemical substance that will be produced by microorganism. It has the capacity to kill or stop the growth of other disease causing microorganism even in low concentration. So antibiotic என்றது ஒரு chemical substance. அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது என்னதுன்னா ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம். அந்த அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு வந்து இன்னொரு டிசீஸ் காசிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசமை கில் பண்ணக்கூடிய இல்லை வந்து அதோடைய க்ரோத்தை ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும். கொஞ்சம் அளவில் கூட அதை வந்து பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் antibiotics may be asked as a 2-mark question. You can learn this. So who discovered this antibiotics? It was discovered by Alexander Fleming in the year 1926. So what Alexander Fleming was doing is he was working on the Staphylococci bacteria. So Staphylococci bacteria la அவர் work பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா he observed a green mold was growing on the one of his unwashed பிளேட்ஸ். ஸோ இந்த சரியாக வாஷ் பண்ணாத பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் மோல்டு வந்து வளர்ந்துச்சு. ஸோ அந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெஃபுலோகாக்கை வந்து வளர முடியலை. ஸோ கொஞ்சம் பிளேஸில் மட்டும் என்ன ஆச்சுன்னா க்ரீன் மோல்டு வளர்ந்துச்சு. அதில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்டெஃபுலோகாக்கை பாக்டீரியா வந்து வளர முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ ஹீ ஃபவுண்ட் அவுட் தட் வாஸ் டியூ டு த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த மோல்டு. ஸோ அந்த மோல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்னால தான் வந்து அதை வந்து அந்த ஸ்டெஃப்லோகாக்கை அந்த இடத்துல மட்டும் வளர முடியல அப்படின்றத ஹி ஃபவுண்ட் அவுட். ஸோ ஹீ நேம்டு தட் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஸ் பென்சிலின். அதுதான் வந்து என்னது பெனிசிலின் நேம் பண்ணார். ஸோ தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் தட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட். ஸோ இட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் இன் த இயர் 1926. So this penicillin, it was produced by the fungi Penicillium notatum and Penicillium chrysogenum. So from two fungi he was able to produce this penicillin. So what is how this penicillin acts? So penicillin has the bactericidal properties. What is meant by bactericidal? It is an antibiotic that can kill the bacteria. So இன்னொரு படிப்பீங்க bacteriostatic வந்து it can stop the growth of the bacteria. So bactericidal என்றது என்னது which has the capacity to kill the bacteria. Bactericidal na kill. So this bactericidal penicillin is bactericidal in action. So it also inhibits the synthesis of the bacterial cell wall. So அது வந்து என்ன பண்ணும் bacterial cell wall ஓட synthesis வந்து break பண்ணிடும். So that this bacteria cannot multiply. So this is the action of the penicillin. So penicillin, it is bactericidal and it has the capacity to inhibit the synthesis of the bacterial cell wall. So Alexander Fleming discovered the penicillin. So this Ernest Chain and Howard Florey, what they did is they treated the wounded soldiers in World War II with penicillin. So these two scientists, they treated the wounded soldiers in the World War II with penicillin. So they established that it has the full potential to be an effective antibiotic. ஸோ அப்போ வேர்ல்டு வார் டூவில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ட்ரீட் பண்ண பேஷண்ட்ஸை wounded சோல்ஜர்ஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணும் போது தான் ஸோ பென்சிலின் வந்து ஹைலி எஃபெக்டிவ் ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்றத வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபார் திஸ் Alexander Fleming, Ernest Chain and Howard Florey, they were awarded the Nobel Prize in 1945 and penicillin came to be known as the Queen of Drugs. Next, coming to the
hypersensitivity reaction of penicillin. ஸோ பென்சிலின் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து அது ஒத்துக்காது. ஸோ அது என்ன ஏன்னா வந்து பென்சிலினில் வந்து ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குன்னா some people may overcome nausea, vomiting, wheezing and also cardiovascular collapse. ஸோ ஈவன் வந்து டெத் வரும், அவங்க ஹார்ட்டை கூட அதை அஃபெக்ட் பண்ணி அவங்கள டெத் அளவுக்கு கூட வந்து கொண்டு போயிடும். why is because இந்த பென்சிலினோட ரியாக்ஷன். ஸோ சம் தே ஆர் சரி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ், சம் ஆர் அலர்ஜிக் டு பென்சிலின். அதனால பிஃபோர் யூஸிங் த பென்சிலினை வந்து ஒருத்தருக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கிவ் எ ஒரு வீக் டோஸ் அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணாங்க. அப்படியே அவங்களுக்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ரெட் ஸ்பாட் இருக்கும் அந்த இதில். ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுடைய ஃபோராமில் வந்து அதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ உடனே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈச்சி ரெட் பேச்சஸ் வந்து அப்பியர் ஆகும். ஸோ அதை வச்சு அவங்க அலர்ஜிக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பென்சிலின் வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் த one of the drawback of using penicillin. So penicillin வந்து it is hypersensitive to some people. So சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா hypersensitive reaction அது கொடுக்கும் with nausea, vomiting, wheezing and also leading to the cardiovascular collapse. So always it is they will use a செக் இன்ஜெக்ஷன். ஸோ அவங்களுடைய ஃபோராமில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு வீக் டோஸ் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இச்சி ரெட் பேட்ச் அப்பியர் ஆகலை அப்படின்னா தான் they will be injecting it. So one of the thing you have to learn is penicillin hypersensitivity reaction. ஸோ இதை ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் அலர்ஜியில். ஸோ hypersensitivity, ஸோ anaphylaxis படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த hypersensitive reaction வந்து this penicillin may cause to some people. சிலருக்கு வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ரியாக்ஷனை வந்து இட் வில் ஷோ. So antibiosis. What is antibiosis? Is the property of antibiotics to kill the microorganisms. So antibiotics means against life. It is a chemical substance which has the capacity to kill or retard the growth of disease causing microorganism that is produced by one microorganism. So antibiosis அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி கில் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி என்ன சொல்கிறோம், antibiosis is the property of antibiotics to kill the microorganisms. Antibiotics, they are classified into two broad groups. One is the broad spectrum antibiotics and another is the narrow spectrum antibiotics. So broad spectrum antibiotics பார்த்தீங்கன்னா they can act against ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கே வந்து என்ன பண்ணும், wide range of disease causing bacteria against வந்து act பண்ணும். They are the broad spectrum antibiotics. So narrow spectrum antibiotics பார்த்தீங்கன்னா they will be active against the selected group of bacterial types. ஒரு selected groupக்கு against தான் இதுவாகும். ஸோ நமக்கு ஒரு பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா we can use go for the narrow spectrum antibiotics. So broad spectrum antibiotics and narrow spectrum antibiotics are the two types of antibiotics. Broad spectrum antibiotics can act against wide range of disease causing microorganisms. ஸோ நிறைய பர்டிகுலர் பாக்டீரியல் இதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணும். பட் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு செலக்டட் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செலக்டட் குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியல் குரூப்புக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் வந்து இது ஒர்க் ஆகும். Hope all who would have understood the lesson properly. What are the questions today you have to learn is what are fermenters, what are antibiotics, differentiate broad spectrum antibiotics and narrow spectrum antibiotics, and certain one words. So who discovered penicillin, then when was they awarded the Nobel Prize, like that questions you can learn. There is no response from you properly, children. I want you all to respond properly. Read only limited portions I have given. Read your daily portions and post your answers. Especially boys, again I repeat, when you come to your class, you will be the loser. You will be finding more portions and you will be finding difficult to learn. So better read your daily lessons and post your answers. Thank you.